So for example, we have to check on your report writing on experiment 2. So the objective will be, first one, sketch the VI graph, then you need to verify the Ohm's law, and then determine the effective resistance for resistor we connect in series and parallel by the graphing method. So we have a checking. So by referring to the color band, you read that day. So the resistance for R1, R2 and R3 should be the same. It will be 27 plus minus 5%, and the unit should be ohm. The 5% will be the tolerance or the uncertainty for the current resistor we use. Okay. Then by referring to the smallest divisions of the voltmeter used, so the smallest division of the voltmeter is 0.1 volt, and the smallest division for the milliammeter we use is 2 milliampere. So you should write the uncertainty for voltage is 0.1 volt and the current is 2 milliampere. So for example, if you take the smallest division on your voltmeter and milliammeter as your uncertainties, then your reading for voltage should be recorded up to 1 decimal places only, and there will be no decimal places for the current recorded. Anyhow, class, sometimes you will find out that the pointer of your voltmeter or ammeter used is lie in between two scale. Okay, dia berada di tengah-tengah antara dua skala bacaan kita. So, adalah jadi lebih bagus, it will be a more good practice kalau kita boleh consider sampai separuh daripada skala terkecil. So, contohnya untuk gambar voltmeter ni, the smallest scale is 0.1 volt. But then, kalau kita baca sampai separuh daripada skala terkecil, then our uncertainty should be half of the smallest scale, which is 0.05 volt. So, sebenarnya adalah lebih bagus sekiranya kita boleh mencatatkan bacaan voltmeter, milliammeter dan ammeter yang kita guna tu sehingga separuh skala terkecil. So, contohnya untuk bacaan ni, so we should record to 1.05 volt. So, if we consider up to half of the smallest division, then your uncertainty for the voltmeter will be 0.05 volt, and your milliammeter, the uncertainty will be 1 milliampere. Then your voltage should be recorded up to 2 decimal places, consistent with the uncertainty, decimal place of the uncertainty. Same go for the current. Sebenarnya dia adalah satu praktis yang lebih bagus sekiranya kita boleh sentiasa baca sampai separuh skala terkecil. Especially untuk alat-alat analog seperti voltmeter, milliammeter dan ammeter, sebab sometimes memang kita dapati pointer tu akan berada in between dua skala. So, adalah lebih bagus kalau kita consider sampai separuh skala terkecil. Itu adalah praktis yang lebih bagus lah bila kita lakukan eksperimen. Same go for your data observation for the resistor that you connect in parallel. So, double check uncertainty yang anda tulis untuk voltmeter, it will be 0.1 volt kalau you consider smaller scale, ataupun 0.05 volt kalau you ambil sehingga half of the smallest divisions. Then same go for the ammeter. So the ammeter, the smallest division will be 0.02 ampere. So some of you might consider sehingga separuh daripada skala terkecil, then it will be 0.01 ampere. Okay, so you punya voltmeter, the uncertainty should be 0.1 volt ataupun 0.05 volt. So same go for the current, anda boleh record the uncertainty up to the smallest division 0.02 ampere ataupun half of the smallest division 0.01 ampere. So pastikan all the reading you recorded for value of current should up to 2 decimal places. Okay, dan untuk voltage sama ada 1 decimal places ataupun 2 decimal places. Kalau uncertainty you record kepada 0.1 volt, 1 decimal places, so all your data will be in 1 decimal place. Tapi kalau lah uncertainty you pergi sampai separuh skala terkecil seperti ni, then
2 decimal place, then you gonna make sure all your reading put into decimal place lah. So tempat perpuluhan untuk data recorded mesti konsisten dengan tempat perpuluhan uncertainty yang anda catatkan. Jelas ha? Okay. So siapa-siapa yang silap sila betulkan dalam you punya report writing. Dan we proceed kepada bahagian data analysis. So first you akan ada analysis untuk resistor connect in series. So anda kena kirakan centroid, kemudian plot graph voltage against current, dan pastikan anda plot dan circlekan centroid anda pada graph. Okay, ini contoh graph dia. Okay, contohnya ini adalah graph yang kita boleh plot voltage against current. So make sure tuliskan title graph, labelkan as is with unit sekali, V, unit voltage, current. So current kita dalam milliampere. So anda boleh terus tukarkan prefix milli kepada darab 10 negatif 3 dalam you punya graph. Ataupun kalau you nak letakkan graph you dalam milliampere pun tidak ada masalah. Nanti kiraan gradient nanti jangan lupa tukarlah milli tu kepada prefix. So plotkan semua titik correctly including the centroid. So lukiskan baseline yang balance. Okay, kemudian lukiskan triangle untuk kiraan gradient. So dalam report writing nanti anda akan kirakan gradient untuk graph plotter. So pastikan letakkan unit untuk gradient. So since kita faham gradient tu mewakili resistance, so anda boleh terus tulis unit untuk gradient adalah ohm, ataupun kerana gradient adalah koordinat y bahagi koordinat x, jadi kalau kita nak letak unit dia ohm, anda boleh juga letak unit paksi y volt bahagi unit paksi x. Unit paksi x adalah ampere, so unit untuk gradient will be volt per ampere pun boleh diterima. Okay, dan kalau kita compare the Ohm's law, V equal to IR with the straight line equations. So the y-axis adalah voltage, x-axis adalah current. So kita boleh nampak very obvious, kita punya gradient akan represent nilai resistance. So since dalam eksperimen ni kita connect resistor in series, so maksudnya gradient kita akan mewakili effective resistance untuk 3 kapasitor sambung secara series. Saya wakil guna R subscript S. Effective resistance untuk series ni adalah setara dengan nilai gradient lah. So contohnya kalau nilai gradient yang anda kira adalah 82.5 ohm, dan ini akan membawa maksud effective resistance connect in series adalah setara dengan 82.5 ohm. Setara dengan nilai gradient kita. Kemudian kita perlu, and then you need to compare the experiment value that you obtain from the gradient of the graph with the theoretical value. So according to the theory, if I connect 3 resistors, each of 27 ohm in series, suppose I'm going to obtain 27 plus 27 plus 27, I'm going to obtain 81 ohm. So the theoretical value for effective resistance connect in series is 81 ohm. So anda perlu lakukan comparison to calculate the percentage difference, whereby you need to take the theory value 81 ohm minus the experimental value you obtain. Contohnya kalau experimental value saya dapat 82.5 ohm, then divide by the theory value 81, so I'll get the multiply 100%, then I'll get the percentage difference for my experiment. Then the same analysis you are going to repeat for resistor in parallel. So make sure anda ada title of the graph, labelkan as is dengan unit sekali. So plotkan semua titik dengan betul, termasuk centroid. Sila bulatkan centroid, lukiskan baseline, and then lukiskan segitiga untuk kiraan gradient. So gradient kita adalah setara dengan nilai resistance in parallel. So the effective resistance in parallel adalah sama dengan nilai gradient lah. So let's say kali ni you dapat you punya gradient adalah 10.2 ohm.
Then you punya effective resistance for resistor connect in parallel will be 10.2 ohm. Okay, sebab gradient kita akan mewakili nilai resistance. Okay, so sekali lagi anda kena comparekan nilai resistor in parallel yang anda obtain dalam eksperimen dengan theory value. So anda kena buat kiraan secara teori menggunakan equation 2.3. So we should have 1 over 27 plus 1 over 27 plus 1 over 27. Inverse, you akan dapat resistor in parallel should be 9 ohm. So anda kena comparekan nilai teori 9 ohm dengan nilai eksperimen yang anda dapat daripada gradient. Contohnya dekat sini, kalau teacher dapat 10.2, so saya akan tolak 10.2 bahagi dengan nilai teori, lepas tu darab 100%. So saya tengok berapa percentage of difference saya obtain. Okay. Then under discussion, you need to compare the value of effective resistance that you already obtained from the graph with the calculate value. You state whether the value you obtain is less, equal or greater than the theoretical value. Then by referring to the percentage difference you calculate, you state whether your experiment is success or not. So sekali lagi anda boleh buat rujukan. Kalau percentage difference you less than 15%, anda boleh consider eksperimen you success. Kalau lebih daripada 15%, if your percentage error more than 15%, then your experiment is considered not success. So not success di sini might due to the random error and also systematic error that occurs when we perform the experiment lah. Okay, so lepas tu under discussion anda kena berikan at least 3 precaution step for this experiment. So seperti biasa kelas, bila kita lakukan sebarang eksperimen yang melibatkan pemasangan litar elektrik, kita perlu pastikan kita switch off the power supply whenever the connection is being made or adjust. Why? This one is in order to protect both the individual working on the circuit and the electric components that we use. Okay, so itu adalah precautions yang paling general bila kita nak buat pemasangan litar. Dan kalau you perhatikan, kita gunakan rheostat dalam eksperimen ni. So hari tu kita ada precautions ni. So we might slide the rheostat back and forth gently several times in order to remove the dust and dirt on the contact point, so to ensure a good conducting. Okay, so ini adalah precautions every time bila kita menggunakan rheostat. Dan sekali lagi, bila kita buat connection, kita kena make sure all the connection are tight and secure to avoid unsteady reading due to the loose connection. Kita make sure the power supply is switched off when not recording any readings. Why? This one is because we want to prevent overheating, especially to the connecting wire, because heating might increase the resistance of the circuit. Okay, so lain kali kena ingat, apabila anda tidak melakukan sebarang bacaan, so pastikan anda cabut switch tu lah supaya kita tidak overheating the circuit. So ini adalah antara precautions yang kita boleh masukkan untuk eksperimen 2. You might post the video and then note down dalam you punya report writing. One of the source of error that might occur ialah sometimes kita akan dapati walaupun tak ada sebarang connection is made, the pointer is not exactly aligned to 0. There is 0 error for our milliammeter, ammeter and also voltmeter, whereby the apparatus show reading without any connection. So, kelas kita tak boleh mengabaikan 0 error yang wujud ini. So, macam mana kita nak mengatasi 0 error? Ada 2 cara. So, we might note down the 0 error. Kita catatkan berapa bacaan awal walaupun kita tak ada connection. And then we taken into consideration during the experiment. So, maksudnya bacaan yang kita catatkan mesti tolak dengan 0 error yang wujud. Or, you might also have these precautions di mana you use a screwdriver, you manually adjust to remove the 0 error. So how you are going to manually remove the 0 error supaya jarum pointer warna merah ni kembali kepada kosong? Apa you boleh buat adalah you gunakan screwdriver
you turn the screw located at the center of the face of the microammeter ataupun voltmeter ataupun ammeter. Okay, so anda boleh pusingkan skru dekat tengah-tengah ni sehinggalah pointer tu betul-betul align kepada kosong. Dia align kepada kosong. So anda akan hilangkan zero error. Okay, so itu adalah salah satu error, systematic error yang boleh berlaku, yang kita kena buat checking dan tak boleh ignorekan bila kita lakukan eksperimen. Sebab dia akan memberi kesan kepada reading yang kita catatkan. Okay, dan the second error that might occur ialah parallax error lah, as usual, sebab anda membaca reading daripada pointer untuk ammeter dan juga voltmeter, so they might have parallax error. Macam mana kita nak overcome the parallax error? Salah satu cara, seperti yang kita dah cerita dalam report writing experiment 1, we might replace the analog ammeter and voltmeter with digital ammeter and voltmeter. Itu salah satu cara. Dan cara kedua ialah we use the apparatus which have mirror strip. So when we take the reading, we have to look directly over the scale and the pointer, and then we ensure the pointer is coincide with the image in the mirror strip. So the resistance that we use have a large tolerance. Kalau you tengok balik, carbon resistor yang kita guna, dia ada tolerance yang quite large, 5%. So kita boleh kira 27 ohm campur tolak 5%. So 5% daripada 27 ohm adalah sebanyak, kita boleh, so it's around 1.35 ohm. So this means that actually our resistance will fluctuate quite a large range. So maksudnya nilai resistance yang kita guna tu, nilai dia actually is in between 25.65 to 28.35 ohm. So fluctuate bigger from the theoretical value, especially bila circuit tu overheat, di mana you on circuit tu for a very long time. So nanti benda ni akan mempengaruhi keputusan eksperimen kita. So what we are going to do is we might replace the resistor that we use with a smaller value of tolerance. For example, we can replace the resistor with 27 ohm, but they have a smaller tolerance, maybe in 1% only or 0.5%. Okay, dan again saya remind anda, semasa penulisan untuk bahagian discussion, statement yang kita dah mention dalam precautions, we shouldn't consider it or repeat. Tulis under source of error lah. So jangan tulis mana-mana yang anda dah letak sebagai precautions jadi error dalam eksperimen anda. Okay, so the last one, the conclusion, you kena state briefly the result with reference to the objective of experiment lah. So berpandukan kepada video ni, sila completekan report writing untuk eksperimen 2.